ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆਇਨ ਰੈਂਕਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। 10 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਰਕਰ। 26 ਮਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ। ओंटारियो च लगी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली डोज से रोक। चीफ मैडिकल अधिकारी डेविड विलियम्स ने दी जानकारी। वैक्सीन तो बाद होने वाले प्रभावों के मद्देनजर लिया गया यह फैसला। अमरीका की संघी जांच एजेंसी ने न्यू जर्सी की एक हिंदू मंदिर च मारिया छापा। कुछ कामिया तो गुलामी भरे हालातों च करवाया जा रहा सी उसारी का काम। उसारी लिए भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने दी सी 40 करोड़ रुपए की राशि। नोवा स्कोशिया के लोगों लिए एक नवा पेड सिक लीव प्रोग्राम पेश किया गया है, जिस दे तहत लोगों को कोविड-19 कारण काम तो छुट्टी लैन की जरूरत है। तो नवे प्रोग्राम के तहत लोग 10 मई तो 31 जुलाई के विचकार तनख्वाह वाले दिनों लिए योग हो सकते हैं। प्रीमियर आयन रैंकिन ने एक जारी बयान में कहा कि सरकार चाहती है कि कर्मचारी घर बैठे रहन जो बीमार महसूस कर रहे हैं ਅਤੇ कोविड के फैलन घटाने में सहायता ਲਈ जनतक सेहत प्रोटोकॉलों की पालना करन। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम उन्होंने लोगों लिए खुला है जो घर तो रिमोटली काम नहीं कर सकते। कोविड-19 के कारण एक हफ्ते की मियाद विच अपने निर्धारित काम का 50% तो घट दिंदे ने। एक जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि प्रोग्राम फेडरल कैनेडा रिकवरी सिकनेस बिजनेस की पूर्ति करता है, जो एक कर्मचारी के निर्धारित काम हफ्ते में 50% या इस तो वध की छुट्टी होने तो बाद लागू हो सकता है। प्रोग्राम लिए अर्जियां 26 मई को खुलणगियां। बजट इंप्लीमेंट एक्ट 2021 ते बोलदे एमपीपी सोनिया सिद्धू ने दावा किया कि मौजूदा बजट कैनेडियंस लिए लाहेवंद होगा, क्योंकि कैनेडियन कोविड-19 की तीजी वेव नाल जूझ रहा है। इसलिए सरकार वालों आर्थिक सहायता के नाल वैक्सीनेशन ते ध्यान केंद्रित किया गया है। सिद्धू ने सीनियर्स लिए चुके गए कदमों का भी विशेष तौर पर जिक्र किया। Thank you, Mr. Speaker. This past year has been challenge for all Canadian, and today it's my honor to represent Brampton South to speak in support of Bill C-30, the Budget 2021 Implementation Act. In Budget 2021, the priority is to support Canadians through the third wave of the COVID-19 pandemic and create more jobs and prosperity for all Canadians across the country. This budget outlines the many challenges Canadians have faced throughout the past year and recognizes that Canadians need support in order to recover financially from this pandemic. As more and more people are eligible to get vaccinated, businesses are still in need of support to make it through this third wave of the pandemic. That is why this government is extending businesses and income support initiative. एनडीपी पार्टी के एमपीपी गुररतन सिंह ने कहा कि ब्रैम्पटन विच केस सब तो ज्यादा सामने आ रहे हैं ते जरूरी सेवावां वाले वर्कर भी शहर विच रहिंदे ने। उन्होंने कहा कि इसलिए सरकार नूं चाहिए कि 3 दिनों तो ज्यादा पेड सिक लीव दिता जाए अते वैक्सीन की सप्लाई भी वधाई जाए। लेबर मिनिस्टर ने सब का धन्नवाद करदे दावा किया कि यह पहली सरकार है जिसने पेड सिक लीव लागू की है। 2 weeks ago, all of Canada was talking about Brampton's COVID-19 crisis. We had one of the highest positivity rates in the entire country. Countless people were getting sick and many were dying. Tragic stories from Brampton were being heard across our nation, from the utterly devastating accounts of loss of life to essential workers who had to choose between going to work sick and paying their bills. But despite all this national attention, 2 weeks later, the Conservative government continues to fail Brampton. We still have one of the highest positivity rates in the entire country, and essential workers are still getting sick. Workers are risking their lives every single day, moving this economy so others can work from home. They deserve more than 3 paid sick days. Will the Conservative government commit today to treating workers with the dignity that they deserve by bringing in 2 weeks of paid sick days? Minister of Labour, Training and Skills Development. Well, thank you very much, and I want to begin by thanking the member opposite for supporting our government's legislation to pass a comprehensive package that includes 23 days of paid sick leave in record time here in the legislature. Thank you to the NDP. Thank you to the independent Liberals for joining with our government to ensure that workers do not have to choose between their job and their health. I can assure the member opposite we're going to continue working every single day to protect the health and safety of every single worker until we defeat COVID-19 once and for all.
ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰ ਐਡਰੀਆ ਹਾਰਡਵਰਥ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 5 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। We know that the Long-Term Care Commission obtained notes from the Minister of Long-Term Care regarding what was happening in long-term care with COVID-19. On April the 17th, 2020, just last year when we were in the first wave, this is what the Minister had jotted down in her notebook, and I quote, "Military plan needed. Get them within 24 to 48 hours. Homes spiral down quickly." The Premier didn't ask for the Canadian Armed Forces to help Ontario until 5 days after that note was jotted down, and they didn't arrive until 12 days later. In fact, they didn't arrive to Downsview until early June. So the question is, why did the Premier wait 5 days after this note was written by the Minister to actually call the CAF to get some help to those homes? And to reply, the Government House Leader. Thank you very much, Mr. Speaker. And the Leader of the Opposition is correct in how important the Armed Forces was to helping us stabilize some of the homes through the first wave. Mr. Speaker, as you know, there was a whole-of-government effort, especially during the first wave, to improve capacity in our acute care system. As well as assist in the long-term care system, Mr. Speaker. As I mentioned yesterday, look, we were on the defense for a better part of a year when it came to fighting the first wave of COVID, ostensibly because of the situation that we had been left in by the previous government. We are making significant progress in ensuring that our long-term care system is better equipped, not only to handle future pandemics, God forbid that should happen again, but to provide the best quality of care for the people of the province of Ontario who have been so important in helping build this. ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੇਡ ਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। We're going to continue to push to have the federal government improve the paid sick leave. This is vital. It will save lives. It is not useful for the Prime Minister, for Justin Trudeau, to be pointing fingers and blaming other provinces or territories. It is useful to improve the existing program so that people can actually use it. The Liberal government knows that it's not where it needs to be. Justin Trudeau knows that it's not as flexible or covering enough of a worker's salary or as easy to access as it should be. They know this because the program hasn't had the uptake that they expected it should. We know this, so let's fix it. New Democrats have been calling to fix this program so people can get the help they need and we can keep people safe. We also need to get vaccines rapidly to everyone who needs it most, and our goal must be to vaccinate all Canadians as quickly as possible. Well, I would break it down. I think everybody is frustrated with lockdowns. I think that's a very normal thing. Everyone's frustrated and wants to know when we can start seeing our family again. Everyone wants to know when we can start going out and enjoying the connections that make our lives so important. Everyone is frustrated about that. So that's everybody. The specific anti-maskers, the people that are specifically fighting against masks, I'm thinking about the people that go to a store, a crowded store, pull down, don't wear a mask and then yell at people, purposefully trying to disrupt and agitate and attack people. ओंटारियो ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਓਂਟਾਰੀਓ ਅੰਦਰ ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Today, Ontario will be pausing the rollout and administration of the first or initial doses of AstraZeneca vaccine at this time. This decision was made out of an abundance of caution due to an observed increase in the rare blood clotting condition known as vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia linked to AstraZeneca vaccine, or as we use VITT, VIT for short.
As of May 8th, 651,012 doses of the AstraZeneca vaccine were administered with a rate of VITT of 0.9 per 100,000 doses administered. 202,873 doses of the Covishield vaccine were administered with a rate of VITT of 1 per 100,000 doses administered. However, over the last few days, there has been increased reports of VITT, in particular related to the AstraZeneca vaccine, with a rate of 1.7 per 100,000 doses administered. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਰਿਕਵਰੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਗੈਪ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Unfortunately, the federal program has been difficult to access for workers. We raised the issue with the federal government. We were hopeful in the last federal budget that they would have corrected that problem, and unfortunately, they weren't able to do so. So as a result, the province is going to step up and fill that gap. No one should have to make that difficult choice between staying home when they're sick or going into work because they have an economic imperative to do so. Today, we're making that choice a little bit easier. Earlier this morning, the minister tabled Bill 13 that will support hard-hit businesses and make sure that workers don't have to make that tough choice. And we are going to, as of today, introduce 3 days of paid sick leave to the end of the calendar year. This will ensure workers will not lose pay. The relationship between the employer and the employee will remain the same, and working through the WorkSafe administration process will be able to reimburse those businesses as quickly as possible. This is one of the challenges with the federal legislation. There was a gap between the time you took off and your ability to access the program. The federal government allocated $2.6 billion for a national program and have only been able to get $400 million out the door. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਬਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅਤੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ $12 ਅਰਬ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੂਨਾਵਾਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਿਸਪੌਂਸ ਅਧੀਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। That's why we're working with Ontario to make improvements to public transit that people in the GTHA can count on. We're investing over $12 billion, including in 4 subway projects in the GTA and 1 rapid transit project in Hamilton. To begin with, we're investing in the Ontario Line project, which will bring rapid transit from Exhibition Place through downtown to the Ontario Science Centre. Anyone in Toronto can tell you that the subway is way too busy. Sometimes in rush hour, people have to wait for 2 or 3 trains to go by before they can even get on. This major investment will not only help deal with that, but also create thousands of good jobs and get gridlock traffic off the roads. The second project for the GTA is the Eglinton Crosstown West Extension. This will create a continuous rapid transit line along Eglinton Avenue between Scarborough and Mississauga, a part of the city that needs better crosstown service. Again, this will create jobs, lighten traffic, and keep air in the GTA cleaner. The third and fourth transit projects we're investing in for the GTA are the Yonge Street North Subway Extension and the Scarborough Subway Extension. On Yonge Street North, we're extending Line 1 north to Vaughan, Markham, and Richmond Hill. If you live in the north of the city, this means cutting down your commute by almost a half an hour. For people in Scarborough who don't currently have good transit options, this investment will mean 3 more stops along Line 2. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਓਮਰ ਅਲ ਕਬਰਾ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ $65 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Pleased to announce the launch of 2 new programs to help Canada's airports recover from the effects of the COVID-19 pandemic. These are the Airport Critical Infrastructure Program and the Airport Relief Fund. The Airport Critical Infrastructure Program will provide Canada's larger airports with close to
$490 million for investments in safety, security, and large transit infrastructure. Through this program, we will invest in infrastructure which is critical to those airports and support projects that may have otherwise been at risk of being deferred or cancelled because of financial challenges due to the severe drop in traffic. Now, the Airport Relief Fund will provide $65 million in immediate financial relief to targeted Canadian airports to help them with maintaining operations. These new programs, originally announced in the Fall Economic Statement, will help ensure our airports continue to provide Canadians with safe, reliable, and efficient travel options. They will also help Canada work towards economic recovery as we move towards the gradual return of travel when it is safe to do so. ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਗੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ $1 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਉੱਪਰ ਗੁਲਾਮੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੋਸਵਾਨੀ ਅਕਸਰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਵਾਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸਨਾਥਾ ਜੋ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਪਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਰੋਬਿਨਸ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਸੂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਸੂਟ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। पाकिस्तान अंबैसी वाशिंगटन वालों रमजान मौके सर्ब धर्म धार्मिक प्रोग्राम करवाया गया जिस विच पाकिस्तान अंबैसी के नुमाइंदियां ने रमजान ਲਈ अंतर अरदास की मेजबानी की। इस धार्मिक प्रोग्राम दौरान ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ नेता वाशिंगटन च पाकिस्तान अंबैसी विखे इफ्तार डिनर दौरान अंतर धर्म समझण ਅਤੇ इकट्ठे होने बारे चर्चा की गई। इको सिख मुहिम के सह संस्थापक डॉक्टर राजवंत सिंह ने श्री गुरु नानक साहब ਅਤੇ बाबा फरीद जी की बाणी का पाठ किया। डॉक्टर राजवंत सिंह ने श्री गुरु नानक देव जी के शब्द हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई का भी गायन किया। कोरोना वायरस के प्रकोप के समय जिथे ਵੱਖ-ਵੱਖ संस्थावां ਵੱਲੋਂ वैक्सीनेशन कीतियां जा रही ने उत्थे ही गुरुद्वारा दुखनिवारण साहब सोसायटी सरी ਵੱਲੋਂ कोविड वैक्सीनेशन क्लीनिक 14 मई ਨੂੰ गुरुद्वारा साहब दुखनिवारण साहब सरी विखे सवेरे 10 बजे तो दोपहर 3:30 बजे तक किया जा रहा है। टीका लगवाउण दी बुकिंग लई तुसीं स्क्रीन ते चल रहे नंबरां ते कॉल करके बुकिंग करवा सकते हो। फिलहाल वर्ल्ड न्यूज़ दे विच इन्ना ही। होर ताज़ा खबरां लई तुसीं देखदे रहो चढ़दी कला टाइम टीवी नॉर्थ अमरीका। मैनूं दिओ आग्या। धन्नवाद।